طالبات في الصف العاشر الأساسي. معكم الأستاذة حنين علياني الحولي ضمن مبادرة الإنجليزية للجميع، وهي أول مبادرة تطوعية لتدريس اللغة الإنجليزية عن بعد في فلسطين، فأهلا وسهلا بكم. Hello everybody, English teachers, parents, students of the 10th grade. It is my pleasure to be with you in a series of videos for teaching English for Palestine in the second semester. These videos are part of an initiative entitled English for All, and it is the first voluntary initiative for distance English teaching in Palestine. I am certain that you will have benefit and fun with me. So, let's start. Dear students, you're welcome in Unit 7, Period 4, page number 8 and 9. By the end of this video, you will be able to achieve the following objectives. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في الوحدة السابعة، بيريد رقم 4 وصفحة 8 و9. مع نهاية هذا الفيديو حنكون قادرين على تحقيق الأهداف الآتية. First, guess the meaning of the new words from the context. حنحاول إنه نستنتج معاني الكلمات الجديدة من خلال السياق. Second, read the paragraph to find certain details. حنقرأ الفقرة لنحاول نجد منها بعض details والتفاصيل المعينة حسب السؤال. Third, read the paragraph to find the main ideas. في بعض الحالات حنقرأ الفقرة لحتى نستخلص منها الأفكار الرئيسة ونجاوب على الأسئلة الخاصة فيها. Last time we had this homework, I read these questions and explained them to you. Let's now answer them together. Okay, so last time I answered the first one and it is already answered. في المرة السابقة قمنا بإجابة يعني المثال الأول هو أصلا مجاب بالفعل. خلونا ننتقل للجملة رقم 2. 2. The engineers needed thousands of people to construct them. المهندسين احتاجوا لآلاف الناس لبنائها. طبعا احنا بنحكي عن الأهرامات الثلاثة في مصر. وحنلاحظ انه كل الفقرة في الماضي، وهذا طبعا مهم جدا في عملية التحويل. اوكي، في عنا المفعول به الobject is underlined محطوط تحته خط، فحنبدأ في بداية الجملة thousands of people. thousands of people جمع، وإحنا حكينا الجملة في الماضي فحنختار was ولا where؟ حنختار where لأنها thousands جمع. where بعدين الفعل عندنا needed هنا في التصريف الثاني. في التصريف الثالث له نفس الشيء were needed to construct them. الآلاف من الناس تم احتياجهم والحاجة إليهم لبنائها، طبعا لبنائها اللي هي الأهرامات. Sentence number 3. They brought people from all over Egypt to do the work. أحضروا ناس من جميع أنحاء مصر لعمل هذا البناء وهذا الشغل. People from all over Egypt is the object. هذه هي عندنا المفعول به، فحنبدأ فيها people. طبعا هنحط people بالكابيتال لتر. أي كلمة بتبدأ في بداية الجملة أول حرف فيها هنحطه كابيتال لتر. هذا مهم جدا في الكتابة الرايتنج. طبعا people جمع والزمن عندنا ماضي، فحتاخد where بعديها حيجي الفعل بالتصريف الثالث brought from all over Egypt to build them. Okay, so sentence number 4. They finished the biggest pyramid in about 20 years. قاموا بالانتهاء من الأهرام الكبير أكبر واحد فيهم في حوالي طبعا 20 سنة. طبعا المفعول به هو the biggest pyramid، حنحطها بالكابيتال لتر في البداية بما إنه بيراميد واحد، هرم واحد، فحنحط له was. بعدين التصريف الثالث للفعل finished in about 20 years. هذه بقية الجملة. Sentence number 5. Alexander the Great defeated Egypt about 2300 years ago.
الإسكندر العظيم والكبير هزم مصر، أو خلينا نحكي احتل مصر قبل حوالي 2300 سنة. المفعول به والدولة اللي تم احتلالها وهزيمتها اللي هي مصر هنبدأ فيها في بداية الجملة إيجيبت. طبعا إيجيبت مفرد فهنحط لها was، والتصريف الثالث للفعل defeated. باي مين؟ هنا هنحط باي. ليه؟ لأنه شخصية مشهورة. فهنحط باي ألكسندر ذا جريت ونكمل بقية الجملة. هنرجع هنا نسأل ليه ما حطينا باي؟ لأنه المعلومات اللي كانت أو الشخص اللي قام بالفعل اللي هو الagent was not important، ما كان مهم، ما كان مشهور، كان ناس عامة، مهندسين عامين، مش شخصيات محددة. أما هنا لما نحكي عن ألكسندر الكبير شخصية مشهورة، شخصية معروفة في التاريخ، فمهم جدا إنه نحطها بعد by. وطبعا في بداية السؤال أعطانا القرار decide whether they need by plus agent or not. إحنا هنقرر إذا هل الجملة بتحتاج إنه نحط by أو ما بتحتاج. The last sentence, then the great Greek leader made Ptolemy the new ruler. بعدين الحاكم اليوناني العظيم خلى بطليموس هو الحاكم الجديد. هنبدأ بالمفعول به بطليموس، بما إنه مفرد هنحط was. made طبعا made التصريف الثالث منها برضو made the new ruler by، وهنكتب by مين؟ ليه؟ لأنه برضو شخصية مشهورة ومعروفة، وهو اللي قام بتعيين حاكم جديد معروف لكل الناس ومهم جدا نحطه في نهاية الجملة. Okay, so before we start our unit, I have this question for you. The question says, what are the names of the gates of Jerusalem? شو هي أسماء بوابات مدينة القدس؟ Okay, I'll give you some time to think of this question, then come back to me to know the answer. حاعطيكم وقت لتفكروا في حل السؤال، بعدين بترجعوا لي لنشوف الانسر والجواب معا. Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. So my wonderful students, let me now introduce the new vocabulary for you. The first word. Jerusalem has been captured 44 times. مدينة القدس تم احتلالها ما يقارب 44 مرة. So captured means occupied، احتلال، تم احتلالها. The gates of Jerusalem were constructed to defend it. بوابات القدس تم بنائها للدفاع عنها. defend it، الدفاع عنها. The gates are designed to prevent an enemy from entering the holy city. البوابات تم تصميمها لمنع أي عدو من دخول المدينة المقدسة. prevent، منع. Cars, buses and trains are all types of vehicles. السيارات والباصات والقطارات جميعها أنواع من أنواع وسائل النقل والمواصلات. vehicles. The old city walls are example of the effect that Caliph Suleiman had on Jerusalem. حيطان وبوابات، وخلينا نحكي شو كمان ممكن نحكي ال walls and gates of the old city، حيطان وبوابات المدينة القديمة are example، هي عبارة عن مثال
لتأثير وأثر الخليفة سليمان الذي بقي في القدس والذي ما زال في القدس. يعني كلمة effect معناها تأثير وأثر. 5 of Suleiman's gates have now been altered to let modern vehicles through. هناك 5 من بوابات سليمان الخليفة سليمان تم في هذه يعني الأيام تغييرها للسماح لوسائل النقل الحديثة بالمرور. altered معناها change تغيير. Leaders have special charisma and magnificence even without having wealth. بعض القادة بنجد إنه إلهم كاريزما مميزة وروعة هيك وبهاء وتألق حتى بدون ما يكون معهم ثروة. wealth معناها ثروة. magnificence معناها عظمة وتألق وهيبة. What is your original town? I am originally from يبنى. هذا سؤال وجواب. السؤال بيحكي شو هي بلدتك الأصلية؟ original الأصلية. I am originally from يبنى. أنا بالأصل من قرية يبنى. طبعا هذا السؤال بينسأل كتير للفلسطينيين لأنهم تهجروا من قراءهم ومدنهم وبلداتهم الأصلية. Let's now listen and repeat after the recorder. Period 4. Activity 1. Afterwards. Alter. Capture. Defend. Effect. Let. Magnificent. Original. Prevent. Tight. Vehicle. Wealth. Word formation. Build. Rebuild. Large. Largely. Surprised. Surprising. Here is more clarification to the new vocabulary. As you can see here, we have afterwards. It is an adjective, صفة. It means after that or فيما بعد. Alter is a verb, means change or يغير بالعربي. Capture is a verb, means take in war بالعربي يحتل أو يسلب. Defend is a verb فعل means fight enemies وبالعربي يدافع. Effect is a noun اسم means impact or influence وبالعربي معناها تأثير. Let is a verb فعل معناها allow بالعربي يدع أو يسمح. Magnificent is an adjective صفة معناها majestic or great وبالعربي مهيب أو خلاق وذو هيبة وذو روعة. Original is an adjective صفة in English earliest وبالعربي أصلي. Prevent is a verb فعل it means stop وبالعربي يمنع. Tight is an adjective صفة in English closely fixed وبالعربي معناها محكم أو مشدود. Vehicle is a noun اسم in English a type of a transport like cars or buses بالعربي معناها وسيلة نقل. Wealth is a noun in English it means richness وبالعربي ثروة. Let's now open our book and task number 2. As you can see here خلونا نفتح الكتاب ونشوف التاسك والنشاط رقم 2 شو بيحكي. Look at the pictures in the passage and do the task. بطلب منا إنه نتفرج وناخد نظرة على الصور الموجودة عند الفقرات علشان نعرف نحل الأسئلة. Let's have a look. Okay, so before we start reading the passage,
let's have a look at these questions and try to guess the answers. قبل ما نبدأ بقراءة الفقرة، في عنا مجموعة من الأسئلة إحنا ممكن نتوقع إجابتها ونحاول نخمن إجابتها من خلال فقط إنه نتفرج على الصور، نحاول نربط بين الصور الموجودة وبين المعلومات اللي أخذناها بالصفحات السابقة. تمام. So let's start. The first question. Try to find a connection between this passage and the one on pages 4 to 5. Explain. السؤال بيحكي بدنا نحاول إنه نجد علاقة بين هذه الفقرة وبين الفقرة الموجودة بصفحتين 4 و5 ونحاول إنه نوضح إجابتنا. طبعا أنا ممكن أجاوب يعني as a guessing، هحاول إني أقترح يعني أو أخمن إجابة. In 4 and 5, pages 4 and 5 discuss some information about Palestine in general and some of its famous and old cities in particular. الآن في الصفحة 4 و5 إحنا حكينا معلومات عن دولة فلسطين بشكل عام وعن بعض المدن القديمة والمشهورة فيها بشكل خاص. من خلال الصورة This passage may talk about Jerusalem in particular. أتوقع إنه هذا الباسج، هذا درس القراءة يكون متخصص أكتر في الحديث عن مدينة القدس. Question 2. Say what you think the main picture shows. بدنا نحكي عن شو الصورة الرئيسية بتحكي وشو بتظهر الصورة الرئيسية. طبعا as you can see زي ما انتم بتشوفوا it highlights the walls and gates of Jerusalem. الصورة الرئيسية بتوضح بوابات مدينة القدس. 3. Look at the other picture. Read the man's name and say what you think he was. خلينا نتفرج على الصورة الثانية، نقرأ اسم الرجل الموجود فيها ونحكي شو هو كان. تمام، أو يعني شو إحنا بنعتقد هو كان لأنه لسه ما قرأنا. ممكن الشخص ده يكون اسمه السلطان سليمان. هو بالفعل حنجد إنه السلطان سليمان maybe he was a ruler. ممكن يكون حاكم، يعني مبين من لبسه من الصورة ممكن يكون حاكم لمدينة القدس. حنتعرف أكثر تفاصيل عن هذا الشخص. Try to suggest a connection between the two pictures. بدنا نعمل رابط وعلاقة بين الصورة الأولى والصورة الثانية. my answer إيش ممكن أحكي جوابي maybe the man in the picture هو السلطان سليمان is the one who built these gates. ممكن يكون الشخص الموجود في الصورة اللي تحت اللي هو السلطان سليمان هو الشخص نفسه اللي قام ببناء هذه البوابات. Okay, my amazing students, let's now read the passage in order to solve the questions. أعزائي الطلبة، خلونا الآن نقرأ الفقرة لحتى نستطيع نجاوب على الأسئلة. First, I will read it to you, then we'll discuss it together. في البداية حقرأها لحالي بشكل سريع ومن ثم حنناقشها سويا. Jerusalem, the old city. When you enter Old Jerusalem, you don't see the original ancient city that was built by the Canaanite Arab Jebusites over 5,000 years ago, and since then it had been attacked by various enemies 52 times, captured 44 times, partly or completely destroyed many times, and then rebuilt just as often. In fact, the old city that you see today was largely constructed by the Ottoman Turks. By the early 16th century, Jerusalem was poor. It had been ruled from Cairo by the Mamluks for 3 centuries, and it had not been well looked after. That changed when the Ottoman Turks arrived in 1517. Soon afterwards, the greatest of the Ottoman caliphs, Suleiman the Magnificent, began rebuilding large areas of the city, and that brought more people and new wealth.
To get some idea of the effect that Caliph Suleiman had on Jerusalem, just look at his magnificent city walls. They were constructed to defend the center of religion, and they still stand proudly today, right around the old city. Let's now translate and discuss this passage. Jerusalem, the old city. القدس, المدينة القديمة. When you enter Old Jerusalem, you don't see the original ancient city. عندما تدخل مدينة القدس القديمة لن ترى المدينة القديمة الأصلية original. That was built by the Canaanite Arab Jebusites over 5,000 years ago. والذي تم بنائها بواسطة العرب الكنعانيين اليبوسيين قبل حوالي 5000 سنة. And since then, ومنذ ذلك الوقت, it has been attacked by various enemies. 52 times تم الهجوم عليها من قبل العديد من الأعداء حوالي 52 مرة. Captured 44 times واحتلالها ما يقارب 44 مرة. Partly or completely destroyed many times وتدميرها بشكل كلي أو جزئي العديد من المرات. And then rebuilt just as often. طبعا وتم إعادة بنائها في أغلب الأحيان. In fact, في الحقيقة, the old city that you see today was largely constructed by the Ottoman Turks. في الحقيقة إن المدينة القديمة التي تراها اليوم تم بنائها بشكل كبير بواسطة العرب أو الأتراك العثمانيين. By the early 16th century, Jerusalem was poor. مع بداية القرن السادس عشر القدس كانت في وضع ميؤوس منه كانت فقيرة أو في وضع ميؤوس منه. It had been ruled from Cairo by the Mamluks for 3 centuries and it had not been well looked after. تم طبعا في زي ما حكينا في القرن السادس عشر كانت محكومة من القاهرة بواسطة المماليك تم حكمها ما يقارب 3 قرون ولم يتم الاعتناء بها بشكل جيد في ذلك الوقت. That changed when the Ottoman Turks arrived in 1517. طبعا هذا الوضع تغير لما العثمانيين الأتراك وصلوا للقدس في 1517. Soon afterwards, the greatest of the Ottoman Caliph Suleiman the Magnificent began rebuilding large areas of the city, and that brought more people and new wealth. فيما بعد قام الخليفة العثماني أعظم الخلفاء العثمانيين اللي هو السلطان سليمان العظيم قام بإعادة بناء مناطق كبيرة من المدينة وإعادة البناء هذه خلت الناس يجوا أكتر more people أحضرت العديد من الناس وصار في عنا ثروة جديدة وثروة أكتر. To get some idea of the effect that Caliph Suleiman had on Jerusalem, just look at his magnificent city walls. علشان تاخدوا فكرة على الأثر اللي أبقاه الخليفة سليمان في مدينة القدس فقط بلزمنا إنه ناخد نظرة على حيطان المدينة. They were constructed to defend the center of religion and they still stand proudly today right around the old city. طبعا ناخد نظرة على أسوار المدينة. أسوار أفضل من حيطان. They were constructed تم بنائهم للدفاع عن مركز الديانات وطبعا لا زالت هذه الأسوار تقف بفخر حتى اليوم حول المدينة القديمة ومحيطة بالمدينة just around محيطة بالمدينة القديمة. خلونا نكمل قراءة وبعدين مناقشة. Sultan Suleiman the Magnificent. The city gates were an important part of Suleiman's project. One ancient gate, Bab al-Rahma, was closed, but 6 new ones were constructed. These are Bab al-Sahira and Bab al-Amud gates. In the north, Bab al-Khalil and Bab al-Nabi Dawood gates in the west and southwest, and Bab al-Maghariba and Bab al-Asbat gates in the south and east.
These gates have remained, and as late as 1887, they were still closed every night. Perhaps this was not surprising for a city that had been attacked so often. However, 5 of Suleiman's gates have now been altered to let modern vehicles through. Only the largest and most beautiful of them, Damascus Gate, or Bab al-Amud, as it is also called, has been left as it was. It alone has been allowed to keep a tight left turn inside. This was designed to help prevent an enemy from entering the old city. السلطان سليمان العظيم. The city gates were an important part of Suleiman's project. طبعا كانت بوابات المدينة جزء مهم من مشروع السلطان سليمان. One ancient gate, Bab al-Rahma, was closed, but 6 new ones were constructed. كان في عنا باب قديم اللي هو باب الرحمة تم إغلاقه، لكن 6 جديدة تم بنائها. These are Bab al-Sahira and Bab al-Amud gates in the north, Bab al-Khalil and Bab al-Nabi Dawud gates in the west and southwest, and Bab al-Maghariba and Bab al-Asbat gates in the south and east. هذه البوابات كانت باب الساهرة وباب العمود في الشمال، باب الخليل وباب النبي داود في الغرب أو الشمال الجنوب الغربي، وباب المغاربة وباب الأسباط في الجنوب والشرق. These gates have remained, and as late as 1887 they were still closed every night. طبعا هذه البوابات بقيت حتى 1887 وكانت يتم إغلاقها كل ليلة. Perhaps this was not surprising for a city that had been attacked so often. ربما هذا الشيء اللي هو الإغلاق المتكرر للبوابات كل ليلة لم يكن مدهش ولم يكن مستغرب منه بالنسبة لمدينة يتم احتلالها أو تم احتلالها العديد من المرات وغالبا. However, 5 of Suleiman's gates have now been altered to let modern vehicles through. على أي حال هناك 5 من أبواب السلطان سليمان اللي قام بنائها تم تغييرها لتسمح بمرور وسائل النقل الحديثة من خلالها. Only the largest and most beautiful of them, Damascus Gate or Bab al-Amud as it is called, has been left as it was. لكن بقي واحد منهم اللي هو أكبر واحد وأكثرهم جمالا اللي هو بوابة دمشق أو باب العمود زي ما بيحكوا له ضلوا زي ما هو. It alone has not allowed to keep a tight left turn inside. This was designed to help prevent an enemy from entering the holy city. طبعا تم تصميمه لمساعدة في منع الأعداء من الدخول لهذه المدينة المقدسة. So now we can answer task 3 الآن. نستطيع بعد ما قرأنا reading passages نستطيع أن نجاوب على الأسئلة. Read and do the task. First, check your answer to activity 2 task 3. Find and read out a piece of the passage that supports your answer. طبعا بدنا نصحح إجاباتنا اللي جاوبناها وتخميناتنا توقعاتنا في نشاط 2 أو 3 ونشوف نقرأ من القطعة شو الأجوبة اللي بتدعم إجاباتنا. طبعا حنجد إنه الأجوبة في تتراوح ما بين السطر 8 والتاسع. What had happened a short time before the wall was built. شو اللي صار قبل بناء السور بفترة قصيرة. طبعا the Ottoman Turks arrived in Jerusalem. قام الأتراك العثمانيين بالوصول إلى مدينة القدس ومن ثم تم بناء هذه الأسوار. Why did Sultan Suleiman want to do it? ليش سلطان سليمان قرر يبنيها؟ طبعا he wanted to defend the center of religion. قام ببناء هذه الأسوار ليدافع عن مدينة القدس اللي هي مركز الديانات. Task number 4. Read and answer the questions. اقرأ وأجب عن الأسئلة.
as well as the walls. How else did Sultan Suleiman change the city? بالإضافة للأسوار، كيف السلطان سليمان غير في المدينة؟ He built 6 gates and he rebuilt large areas of the city. زي ما شفنا بالفقرة، قام ببناء 6 بوابات لمدينة القدس، وقام بإعادة بناء اللي هو مناطق كثيرة في المدينة. Had this ever happened before in the history of the city? هل هذا الشيء حصل قبل ذلك في تاريخ المدينة؟ Yes, it had been rebuilt many times. صحيح، الشيء صار وتم إعادة بناء العديد من المرات. What other things had been done to the city many times? شو الأشياء اللي صارت للمدينة أكثر من مرة؟ It had been partly or completely destroyed. تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي أكثر من مرة. How many new city gates were constructed at that time? كم بوابة جديدة للمدينة تم بناءها في ذلك الوقت؟ 6. When were these last closed at night? متى كانت آخر مرة تم إغلاق البوابات فيها؟ في 1887. Why have most of them been altered? ليه كان أغلبهم ليه تم تغيير أغلب هذه البوابات؟ They have been altered to allow traffic to go through them. تم تغييرهم للسماح بوسائل النقل بالدخول من خلالهم. Which gate can modern traffic not use؟ إيش هي البوابة اللي وسائل النقل الحديثة ما بتستطيع استخدامها، اللي ما تغيرت، اللي هي بوابة دمشق أو باب العمود زي ما حكينا. Why not? Because it has a sharp left turn immediately after the gate. طبعا شو السبب؟ لأنه في موجود عندنا sharp left immediately after the gate، بعد البوابة مباشرة. And finally, this is going to be a homework for you. Task number 5. Look at the map of the old city. Label it with Sultan Suleiman 6 gates. الواجب البيتي علينا حيكون نشاط رقم 5. حنلقي نظرة على خريطة المدينة القديمة، وبدنا نضع في الفراغات بوابات اللي قام السلطان سليمان ببناء. طبعا في عنا هنا البوصلة تاعت الاتجاهات حتساعدنا بناء على الفقرة نستطيع نعرف الاتجاهات وأماكن البوابات. Ask and answer questions about the gates. طبعا هنا في عنا نعمل حوارات بين طالبين، حنشتغل في أزواج كلنا مع بعض. Student A: If I approach the old city from the north, which gate will I use? Student B: I think you will probably go through the or the. طبعا بعد ما نعبي الفراغات شو بالشرق شو بالغرب شو بالجمال شو بالجنوب، حنستطيع انه نجاوب على هذا الحوار. الطالب الأول بيحكي إذا أنا رحت المدينة القديمة من جهة مثلا الشمال، شو هو البوابة اللي أنا حستخدمها؟ حنشوف وين الشمال نورث، هنا حنشوف شو البوابة المستخدمة هنا ونحطها بالجواب، وهكذا. هنغير النورث ونحطها مثلا إيست. شوف شو البوابة من جهة الشرق، نحطها من الويست. شو البوابة من جهة الغرب، ونكتب بناء على الاتجاه نكتب شو البوابة الموجودة. Next time we'll solve it together inshallah. By this, I can tell you that we reached the end of our video. Thanks for paying attention to me and thanks for listening. I'm really excited to complete with you the rest of this series. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا كتير لحسن إنصاتكم واستماعكم، وأنا متحمسة كتير لنكمل سوا بقية سلسلة الفيديوهات، وبتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.